Hello dear students. Today Mr. Manohar Babu, our resource person in English, is with us, and I request Mr. Manohar sir to teach about reported speech. Sir, please continue the class. Thank you. Namaste dear students. Today we are going to discuss the topic reported speech. So this topic is useful for CBSE 9th and 10th standard students and 2nd PUC students. CBSE 9th and 10th standard students have this reported speech for 6 marks and 2nd PUC students have it for 5 marks. Okay. Reported speech where most of the students are losing marks. This is very easy topic. And we are going to learn in such a way how we can understand reported speech easily today. And what is reported speech? Let us understand, whenever we learn a topic, we must have to understand, we must have to know the reason behind why we use these grammar topics and where exactly we have to apply in our life. Okay? So, ಈ reported speech ಅಂದರೆ ಏನು? ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಇದು ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಡೈಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಇವತ್ತು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಐ ಯೂಸ್ ಬೋತ್ ಕನ್ನಡ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ಎಸ್, ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಚ್. ಸ್ಪೀಚ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್. ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಮೇ ಬಿ between two or more than two people. This is the conversation. Speech is also a sentence in English. Okay. Reported. So speech is, if it is a conversation, and between two or more than two people, and what is that reported? Why we have to report the conversation? Okay. So reporting the conversation is of two aspects. There are two types of speech. One is direct speech and another one is indirect speech. Indirect speech. Okay, what is this direct speech and what is indirect speech? Direct speech is the exact conversation or as it is dialogues of the speaker or speaker and the listener as well. The communication which has been held between two or more than two people. So that conversation, if it is the as it is dialogue, that is what we call direct speech. And indirect speech is the reported form or the narrative mode of writing of direct speech. So this reported speech is also called narrative mode of writing or indirect speech. Okay, see this direct and indirect speech and between two people conversation, all these things, what else and how you have to understand? It's very simple. Let us take an example. See, for example, there are three school going students, for example Mansi, Manju and Mahesh. So these are three students who are going to school, right, or college, whatever it means. They are the students. Okay, Manju and Mansi met yesterday. They had spoken something. What was it? Mansi said, why are you late? Why are you late? Mansi said to whom? Manju here, because this conversation is between Mansi and Manju. Okay, then Manju replied. Manju said, I woke up late in the morning. I woke up late in the morning. Inverted commas. In direct speech, we have inverted commas, question marks, commas and all these punctuation marks. But in indirect speech or in reported speech, we have to remove all these punctuation marks. Not all the punctuation marks, especially comma and inverted commas
and also question mark. Okay, so if this is the conversation held between Mansi and Manju a previous day, and the same conversation, it has to be reported to Mahesh, because so this incident had happened previous day, and the same thing is going to be narrated or reported to Mahesh today. Okay, understand? And how Manju has to say to Mahesh what had happened yesterday? How he has to say? Can he say that, hey Mahesh, Mansi said, why are you late? Suppose if he says in this way, Manju, if suppose he says, Mansi said, why are you late? Then whom does the word you refers to? Because he is speaking to Mahesh. Then the word you refers to Mahesh. Then the meaning of the conversation is wrong. So whenever the sentences are going to be reported to the third person, that should be in indirect speech. If not, the meaning of the sentence would be wrong. So that is the reason we use indirect speech. Especially whenever you are writing the answers, for example, whichever the lessons you have learnt, you should not write the exact dialogues in your answer sheet. Whenever you are answering, you have to report. The answer must be in the reported form. Okay? Artha aitala? So, okay. Ee Mansi matte Manju matadidanta conversation, ಮಾತುಕತೆ ಏನಿದೆ, ಇದನ್ನ ನೆನ್ನೆ ಆಗಿದ್ದ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ನ ಇವತ್ತು ಮಹೇಶ್ಗೆ ಮಂಜು ಹೇಳಬೇಕು. ಆವಾಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮಂಜು, ಈ ಥರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತಿರೋ ಥರ ಹೇಳಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಂಜು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಏ ಮಹೇಶ್, ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಮಾನ್ಸಿನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅವಳು ನೀನು ಯಾಕೆ ಲೇಟಾಗಿ ಬಂದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ, ನಾನು ಯಾಕೆ ಲೇಟಾಗಿ ಬಂದೆ ಅಂತ ಕೇಳೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ? ಎರಡನ್ನೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ. ನೀನು ಯಾಕೆ ಲೇಟಾಗಿ ಬಂದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮಂಜು ಮಹೇಶ್ಗೆ ಕೇಳ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಂತ ಕೇಳಬೇಕು ಹೇಳಿ? ಈಗ ಮಂಜು ಏನಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ, ನಿನ್ನೆ ಮಾನ್ಸಿ ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳಿದ್ಲು, ನಾನು ಯಾಕೆ ಲೇಟಾಗಿ ಬಂದೆ ಅಂತ ಕೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿರೋ ವ್ಯತ್ಯಾಸನ ನೀಟಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಇದೇ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ಗೂ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ಗೂ ಇರೋ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಈ ಥರ ನಾವು ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಡೈಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಓಕೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ ಥರ ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಇದನ್ನು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Mansi asked, instead of writing, ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಡ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ ನೀವು, ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿರೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್, ಈ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕ್ವಶನ್, interrogative. Okay, so that we have to write the expressive word asked. Whom he asked? Mansi asked. What he asked? See here, why are you late anta ide. So I'll tell you the rules later, just this is an example. Okay, see, I have to write the answer like this. Asked, why are you late? Why? You refers to whom? You refers to here Manju, because the conversation between Mansi and Manju, so that Mansi asked Manju. So here Manju, which is the pronoun that we use for the person Manju? He. So why he, the verb is are, and that should be in past tense here. He was late. So see, look at that. What are the changes from direct speech to indirect speech here? I have added a linker. I have changed the expression. Point number 1 expression, point number 2 linker, point number 3 pronoun, point number 3 pronouns, point number 4 verbs. Okay, and very important, these 4 points are important, and more than that, we have removed, 5th point is very important, we have removed commas and inverted commas as well as the question mark here, and full stop is compulsory. Okay, so whenever you complete the sentence, you have to put a full stop to complete the sentence. So this is to report direct to indirect speech. And to learn direct and indirect speech, there are some competencies, there are some methods to understand step by step. So we are going to start those steps now.
Okay, just I want to write one example on the board and I'll tell you what are the rules and regulations we have to follow to learn direct and indirect speech and how to change. So let us take the same example. For that it may be easy for you to understand. Okay, what Manju said. Manju said, I woke up late in the morning. I woke up late in the morning, close inverted comma. Okay, see, there are some very important points you need to understand here. To report direct to indirect speech, we have to understand, first of all, this is one sentence, sentence A, and this is another sentence, sentence B. This sentence is called reporting sentence. Very, very important. Reporting sentence. And this is called reported sentence. Reported sentence. Reported sentence or to be reported sentence, because this sentence exactly we are going to change into reported speech, so that this is called to be reported sentence. Okay, and one basic thing you have to remember by this time is very simple. ಪ್ರತಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ವರ್ಬ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವರ್ಬ್ ಇಲ್ದಲೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ವರ್ಬ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇದು ವರ್ಬ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ವರ್ಬ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಸೆಂಟೆನ್ಸೇ, ಇದು ಸೆಂಟೆನ್ಸೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್, of course you know very well the structure of the sentence, like yes, we, wo pattern. You might have heard it. Yes means subject, verb and object, or maybe subject, verb, complement, or in other words, in other cases, in the case of passive voice, object first, then verb, and then preposition, and then the subject can also be. Okay, see, this is Manju is subject. Which subject it is? Which type of sentence it is? Reporting sentence here. So this is reporting subject. Which is reporting subject? Manju. And said is reporting verb. Okay, finished. And see, said to whom here? I would like to add one more word here to make you more intensive. Said to whom? Manju said to Mansi. I add here Mansi. Okay, so this is reporting object. Reporting object. Dear students, if you don't know what is if you don't know how to identify which is subject or which is object, I'll tell you a very simple method to understand. See, first identify the verb. Verb means what? What do you mean by verb? Verb is an action word, right? Action. ಕಾರ್ಯ ಆಗ್ತಿರೋದಿಲ್ಲಿ. ಈ ಕಾರ್ಯನ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ? Who is the doer of this action? Manju. So Manju is subject. Doer of the action is subject. Simple. Receiver of the action is object. Simple. Who is receiving the action said? ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಂಜು. ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? ಮಾನ್ಸಿಗೆ. ಸೊ ಮಾನ್ಸಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಇನ್ನೊಂದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ನೀವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನಂದರೆ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಬ್ ಆದ ನಂತರ ಎಲ್ಲದೂ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಹೂ. ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್, only in these two cases the word is accepted as object. For example, let me check once. Manju said, what he said? No, there is no answer for this here. Okay, whom he said, or who or whom can also be who or whom. Okay, whom he said? Mansi. So this word Mansi is the answer for who or whom, so that this is considered to be object. Very simple. Okay, understood. And here this I, here look at this word. I is reported subject, woke is reported verb, and this is complement. Okay, or predicate, that means which comes along with the verb later we call predicate. Okay, that's it. And okay, these things you have to know before you understand reported speech. Okay, and now how to change, what are the parameters we have to understand. Okay, so let us try the next rule. This is the previous or basic knowledge
to change reported speech, to change direct speech to indirect speech. Okay. So now to report this sentence, we have to identify the tense of two sentences. There are two sentences, as I told you. This is reporting sentence and this is reported sentence. You have to understand the tense. Okay. Now, rule number 1. You may note down somewhere. Rule number 1. If the reporting sentence is in present tense or past tense, the tense of the reported speech will remain same. ಟೆನ್ಸ್ ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ ಕೇಸಲ್ಲಿ? ಬರೀ 2 ಕೇಸಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಈ ವರ್ಬ್ನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಯಾವ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋತೀರ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇದು ಈಗ ಸೆಡ್ ಅನ್ನೋದು ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಪ್ರೆಸೆಂಟಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇದು ಪ್ರೆಸೆಂಟಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವೋಕಪ್ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ವೋಕಪ್ ಅಂತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ, ವಿಲ್ ವೇಕಪ್ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ವಿಲ್ ವೇಕಪ್ ಅಂತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಐ ವೇಕಪ್ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಐ ವೇಕಪ್ ಅಂತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಟೆನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬೇರೆ ವರ್ಡ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೊನೌನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಟೆನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾವ ಕೇಸಲ್ಲಿ? ಈ 2 ಕೇಸಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಈ ವರ್ಬು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಪಾಸ್ಟಲ್ಲಿದೆ, ಅದನ್ನು ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದು ಪಾಸ್ಟಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಫ್ಯೂಚರ್ನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ಟೆನ್ಸು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅದೇ ಟೆನ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ಟೆನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಚೇಂಜಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಯಾವ ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪಾಸ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಯಾವ ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಫ್ಯೂಚರ್ ಇದ್ದರೆ ಯಾವ ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವೀಗ ಕಲಿತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಪಾಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಇವೆರಡು ಕೇಸೂ ಇಲ್ಲ. ಇವೆರಡು ಕೇಸ್ ಇದ್ದರೆ ಟೆನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇವೆರಡು ಕೇಸು ಇಲ್ಲ. ಸೆಕೆಂಡ್ PU ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಅಥವಾ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಸೇಮ್ ಇರೋದನ್ನ ಕೊಡಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಲೆವೆಲನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸನ್ನೇ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಇದು ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಹೇಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಂತ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಮಂಜು ಸೆಟ್ಟು ಮಾನ್ಸಿ. Okay, yes, and now this is past tense and we have to change here. Okay, what are the tenses going to be changed if ಇಲ್ಲೇದು ಮುಗೀತು. ಈಗ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳಂಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರೆಸೆಂಟು ಮತ್ತು ಫ್ಯೂಚರ್ ಇದ್ದರೆ ಟೆನ್ಸನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದ ವರ್ಡ್ಸನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ಸೆಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ವರ್ಬ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ, V2 ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ನಾವು, ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಲಿಸ್ಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ, ಈಗಿಲ್ಲ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಯಾವ ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೋ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಆ ಕರಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಈ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, 4 ಕರಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಟೆನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಮತ್ತು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಕರಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಟೆನ್ಸ್ಗಳು ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ನ ಸೇಮ್ ಕರಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರೋದು ಯಾವ ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ. ಓಕೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇದ್ದರೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇದ್ದರೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಇಷ್ಟು ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಯಾವ ಥರ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಇದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಇಲ್ಲೇ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಆ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಸೇಮ್ ಆಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅರ್ಲಿಯರ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನೋ ದ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಟೆನ್ಸಸ್. ಏನು? ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್, ಪಾಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್, ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್, ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕೇಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಯಾವ ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್. ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪಾಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇರೋದು ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇರೋದು ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿನೇ ಇರುತ್ತೆ, ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇರೋದು ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿನೇ ಇರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇವೆರಡು ಟೆನ್ಸಸ್ಸು ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇವೆರಡು ಮಾತ್ರ ಸಿಂಪಲ್ ಇದ್ದರೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇದ್ದರೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಟೆನ್ಸಸ್ಸು. ಓಕೆ ಓಕೆ ದೆನ್ ಈಗ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಮೇಯ್ನ್ ಇರೋದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಎರಡೇ. ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ವರ್ಬ್ ಫಾರ್ಮ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸನ್ನು ಹಾಗಾದರೆ ಹೇಗೆ ಬರಿತೀವಿ? ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ದೇರ್ ಆರ್ 2 modal auxiliary verbs. With the support of these modal auxiliary verbs, we write we use the sentences in future tense. For example, will and shall. You may know it. Yes, will or shall. ಸೊ ನೋಡಿ, ಯಾವುದೇ ಮಾಡೆಲ್ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ವರ್ಬ್ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆದರೆ, ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆದರೆ, ಅದೇ ಮಾಡೆಲ್ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ವರ್ಬ್ನ ಪಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಸಪ್ರೇಟ್ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದರೆ ವಿಲ್, ಶಲ್, ಕ್ಯಾನ್, ಕುಡ್, ಮೇ, ಮೈಟ್ ಈ ಥರ ಯಾವುದೇ ಮಾಡೆಲ್ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ವರ್ಬ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸು, ಇದಕ್ಕೆ ವಿಲ್ ಇದ್ದರೆ ವುಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಶಲ್ ಇದ್ದರೆ ಶುಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾನ್ ಇದ್ರೆ ಕುಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೇ ಇದ್ರೆ ಮೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ವರ್ಡ್ ಮಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಆಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಆಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಹ್ಯಾಸ್ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾವ್ ಇವೆರಡೂ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ, ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಇರೋದು ಇದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೆಡ್ ಟು ಅಂತ, ಮಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಭಾಳ ವರ್ಡ್ಗಳು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚಿಂದ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಲಿಸ್ಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್, ದ ವರ್ಡ್ ದಿಸ್, ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್, ಕೆಲವೊಂದು ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಪ್ಲೂರಲ್, ದೀಸ್ ಇದ್ರೆ ದೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಿಯರ್ ಇದ್ರೆ ದೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೌ, ದೆನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್. ಇನ್ನು ಟೈಮ್ಗೆ ಬಂದಾಗ, ಡೇಗೆ ಬಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯೆಸ್ಟರ್ಡೇ, ಯೆಸ್ಟರ್ಡೇ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಡೇ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಡೇ. ಓಕೆ, ಟುಡೇ will be changed that day or following day. In other words, that day or following day. That day here. And tomorrow, sorry, I'm extremely sorry. Tomorrow is changed to be following day or, okay, today, that day. So this tomorrow will be changed as next day or following day. Next day or following day. Okay. Day after tomorrow, if it is written day after tomorrow, day after
tomorrow, right? Day after, you can copy the same, day after the next day or day after the following day. That's it. So these are the changes you have to follow up in changing direct speech to indirect speech. Okay, and let us take some examples now. Okay, so as I told you earlier, point number 1, expression, point number 2, linker, point number 3, tense of the sentence, point number 4, pronouns, and point number 5, some adjectives, those words changed. Okay, and one more important thing, we are removing commas and inverted commas in indirect speech. So let me take this example, solve this. Manju, which expression? Asked whom? Mansi. Okay, which linker I should use here? If, see, linker is based on the type of sentence. You could remember the types of sentence you have learnt in your lower grades. For example, assertive sentence, interrogative sentence, imperative sentence, and exclamatory sentences. Okay, so these 4 different types of sentences take different linker. Especially in interrogative sentence, there are 2 types of interrogative sentences. One is WH type of interrogative sentence and yes or no type questions. Okay, and these 2 individually take different linker. We will discuss later. Okay, so here this sentence is assertive sentence and a simple sentence. It is a statement, that's it. Okay, that Mansi, see, Manju asked Mansi that here Manju told Mansi, because that example we have already clarified which one, the interrogative sentence, and this is not interrogative sentence, this is the assertive sentence as I told you, and the expression must be told, not asked. In the case of it is a question, if it is a question we use asked expression. Okay, Manju told Mansi that he, I refers to whom? Manju. Okay, I am using this pronoun here. Use he woke up. Which tense it is? Past tense. So that should be changed into past perfect as we have discussed. Simple past should be changed into past perfect tense. How to change this past perfect? Had plus V3 form. He had woken up. He had woken up late in the morning. In the morning, this is, see here, late in the morning, this is copied as it is, and I have removed the inverted commas, okay, and commas also. See, Manju told Mansi that he had woken up late in the morning. So this is the answer. Okay, what are the points, what are the competencies we have followed? We have used the expression told because it is assertive sentence. In the case of interrogative sentence, we have to use asked. Okay, yes, and then linker, we have used linker. This, the word that is the linker for assertive sentences, and we have used pronoun, and then we have changed the tense. Okay, these are the points we have followed here to change direct speech to indirect speech. Let us take another example. Assertive sentence, one example has been completed. Let us take one more example in interrogative sentence. Now it is the example for interrogative sentence. Interrogative sentence in the sense questioning. So it is a question. Okay, see, look at that question mark and WH4. Okay, one more basic knowledge you must have to understand before you know the interrogative sentence. See, difference between assertive sentence and interrogative sentence. ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂಥ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸನ್ನು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಯಾವ ಥರ ಅಸರ್ಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಂಟರಾಗೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ
ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಈಗ ಅದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಅಂತ. ಓಕೆ, ನೀವು ಯಾವ ಥರ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಕ್ವಶನ್ನು ಅಸರ್ಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ, ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬು ಮತ್ತು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಬ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದು ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ನಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಯಾಕಂದರೆ ಕ್ರೈಯಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ನ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಯು ಅನ್ನೋದು, ಅಂದರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯು ಆಗುತ್ತೆ. ಡೂವರ್ ಆಫ್ ದಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಒಂದು WH ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಆದಮೇಲೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಆದಮೇಲೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಅಸರ್ಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಓಕೆ, ಯು ಆರ್ ಕ್ರೈಯಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಯು ಆರ್ ಕ್ರೈಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಅಸರ್ಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್, ಇದು ಅಸರ್ಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಇದು ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್, ರೈಟ್? ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ. ಇಂಟರಾಗೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇದು ಇಂಟರಾಗೇಟಿವ್, ಐ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇಂಟರಾಗೇಟಿವ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಸರ್ಟಿವ್, ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಇಂಟರಾಗೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಬಂದು ಆಮೇಲೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಸರ್ಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಂದು ಆಮೇಲೆ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ ಏನಾದರೂ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಇಂಟರಾಗೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಸರ್ಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬು ಮತ್ತು ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ ಅಲ್ಲೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಎರಡು ಪಕ್ಕನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಮೇನ್ ವರ್ಬನ್ನು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಫಸ್ಟ್, ದೆನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಇಂಟರಾಗೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಅಸರ್ಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಎರಡು ಫಾರ್ಮನ್ನು ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದಟ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಇದು ಇಂಟರಾಗೇಟಿವ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ನಾನು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ಇಂಟರಾಗೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಮೈಂಡಲ್ಲೇ ಆ ಇಂಟರಾಗೇಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಇಂಟು ಅಸರ್ಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇಟ್. ಯಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವೈ ಆರ್ ಯು ಕ್ರೈಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ದಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ರವಿ ಕಿರಣ್ ಆಸ್ಟ್ ಅಂಜನ್ ವೈ ವಾಸ್ ಹಿ ಕ್ರೈಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅಸರ್ಟಿವ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅಸರ್ಟಿವ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲೇ ಕಾಪಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚಲ್ಲಿ. ಸೊ ವೈ ಯು ಆರ್ ಕ್ರೈಯಿಂಗ್ ಅಥವಾ ವೈ ಹಿ ವರ್ ಕ್ರೈಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಿ ವಾಸ್ ಕ್ರೈಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ವೈ ಹಿ ವಾಸ್ ಕ್ರೈಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ಏನೇನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಈಸ್, ಆಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್, Ravi Kiran see said to Anjan. This is a question, so that we have to use the expression asked. And then asked whom? He asked Anjan. Okay, so which linker we have to use? See, as we have learnt assertive sentence, the linker is used that. In interrogative sentences, the linkers, there are two linkers used usually. Okay, one is WH word, or another one is, in case of yes or no type questions, we use the word whether or if any one of this. Okay, in case of WH interrogative sentence, this what type of interrogative sentence it is? WH type of interrogative sentence. See, look at the WH word, like why, who, what, who, whom. So these words, how. So these words are WH words, you know very well. WH pronouns, okay, are interrogative pronouns we also call. Okay, this, the why, the same word is copied as the linker. See how simple it is. Whichever the WH word is used in the sentence, in reported sentence, while you are writing into indirect speech, copy the same word, same WH word as the linker. Okay, why? Finished? As I told you, before you change into indirect speech, you have to change the form. It is in interrogative form, you have to change into assertive form. See, reverse, that's it, vice versa. Okay, instead of are you crying, you are crying. So now you have to keep it in your mind, no need to write over there, no need to write, you just keep it in your mind. You are crying, so you are crying. You refers to whom? Here Anjan. Which pronoun we supposed to use?
He, okay, why he, okay, and then are crying, you are crying, I told you, it should be ulta, right? Okay, you are crying, are crying is present continuous tense. Present continuous tense should be changed into which tense? We have already learned, we have listed down already, right? Present continuous tense should be changed into past continuous tense. He was crying. He was crying. Full stop. Question mark is removed. See, look at that answer. Question first. Ravi Kiran said to Anjan, why are you crying? The answer is Ravi Kiran asked Anjan why he was crying. Simple. Okay. See, WH linker, same copied, and then present continuous tense is changed into past continuous tense, and then for the pronoun you we have for the noun you we have used pronoun he here. Okay, so these are the changes. And one more example. So we have discussed WH type of question. I'll give you one more example. Let us take another example in yes or no type question. Yes or no type interrogative question. See, I have written here, I don't rub this. Here WH type of question we have discussed. Same WH word is copied as the linker. That is very important point. And now let us discuss yes or no type questions. Yes or no type questions in the sense the question or the interrogative sentence which demands the answer yes or no. That's it. For example, are you crazy? Yes or no, you can answer. Have you had your breakfast? You can answer yes, either yes or no. If you have had your breakfast, you can say yes. If you have not, you can say no. That's it. This question demands the answer only either yes or no. Okay. So let us take the same example now. Bharat said Dhruva said to Dhruva, are you coming to school tomorrow? Are you coming to school tomorrow? See here, no WH word is used. Who, what, why, where, when, these words are not used. But still this sentence is a question. What type of question it is? Yes or no type question. Okay. So how are we supposed to change? Okay. So this is reporting sentence and reported sentence. Both the sentences should be used by using a linker. Okay. See, now Bharat said to, first point is expression. I told you expression. Which expression we supposed to use here? Because this is questioning expression, so that we have to use asked. So which is the reporting object? Dhruva. Asked whom he asked? Asked Dhruva. So linker. Which linker we supposed to use? As I have written, for yes or no type questions we have to use whether or if. Okay. Dhruva asked Dhruva whether. Okay, whether are you see, are is helping verb, you is subject, interrogative form as we have discussed earlier, and we are supposed to change into yes plus HV means helping verb, right? So change it. You are coming to school tomorrow. Forget about the rest. Let us think first now. Okay, you are coming to school tomorrow. So you refers to whom? You refers to whom here? Bharat is asking Dhruva. So you refers to Dhruva. So he is the linker here. Bharat asked Dhruva whether he was coming. See, are coming, present continuous tense should be changed into past continuous tense. He was coming to school. We have discussed the time. The different times are going to be changed in indirect speech, right? So tomorrow, today, yesterday. So what is the word? How we supposed to change this word tomorrow? So should be changed into next day or following day. Any one of them you can write. See, the question is Bharat said to Dhruva, are you coming to school tomorrow? The answer is Bharat asked Dhruva whether he was coming to school next day.
whether he was coming to school next day. Whether he was coming to school next day or not, no need to write. Next day, that's it. So this is the reporting form. And the last one, the last point is we are going to discuss an example from your question paper. So let me copy this. This example is from your lesson 2, dear. Minister's dialogue. Why do you not run away? There is no guard to keep you. To keep you. Then criminal's dialogue. I will not run away. I have nowhere to go. Full stop. You have ruined my character. You have ruined my character. By your sentence. So this is the question from one of your model question papers. Okay. See, one more thing I would like to say. Character by your sentence means not the sentence which I have written here on the board. The sentence means punishment, imprisonment. Okay. Sentence means the punishment. Yes. So let us discuss the answer now. See, this is interrogative sentence, and there are other type of sentences like assertive sentence also. So there are two types of sentences in this conversation. One is WH type of interrogative sentence, and another one is assertive sentence. Okay. Let us discuss now. Yes. Minister. See, which expression? Asked. He is questioning the criminal, right? Why do you not run away? ನೀನು ಯಾಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ಓಡೋಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಏನಂತ ಇರಬೇಕು? ಆಸ್ಡ್ ಅಂತ ಇರಬೇಕು. ನಾವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ ಯಾರನ್ನ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಆಸ್ಡ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಬರೆಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಸ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾರನ್ನ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ, ಕ್ರಿಮಿನಲ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಸ್ಡ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್. ಓಕೆ, WH ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ವರ್ಡು ಲಿಂಕರ್ ಆಗಿ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವೈ. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಡೂ ಯು ನಾಟ್ ರನ್ ಅವೇ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ, ನಾಟ್ ಯೂಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಡಿ. ಡೂ ಯು ನಾಟ್ ರನ್ ಅವೇ, ಡೂ ಯು ನಾಟ್ ರನ್ ಅವೇ ವಿಚ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್? ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಡೂ ಫಾರ್ಮನ್ನು ಅಥವಾ ಡೂ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ಡಿಡ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವೈ ಡಿಡ್. ಓಕೆ, ವೈ ಡಿಡ್ ಹಿ, ವೈ ಹಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಓಕೆ, ರನ್ ಅವೇ ಆದಮೇಲೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಡೂ, ಇದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಮುಂಚೆ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಫಸ್ಟು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬರಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಬರಬೇಕು. ಹೇಳಿದ್ದೀನಲ್ವಾ ಅಸರ್ಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ತೊಗೊಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ವೈ he refers to whom? Criminal here. You refers to criminal, right? So that I have written he did not or didn't in short form. Why he did not run away. Okay, full stop. There is
Okay, there is should be changed. There is no God to keep you. There is. There, see, if it is here, it should be changed into there. If the word is there is given in the question, no need to change that. Okay, there is. There is no God to keep you. Simple present tense again. That should be changed into simple past. Is should be changed into was. That's it. There was no God. No God. No God to keep you. You refers to whom? Criminal. So instead of the word you, we have written he. Should I write the word he here? No, because this ಈಗ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೀಪ್ ಯು, ನೋ ನೀಡ್, ಸಿ, ನೋ ಗಾಡ್ ಟು ಕೀಪ್ ಯು, ನಿನ್ನನ್ನ ಅಥವಾ ನಿನಗೆ ಅನ್ನೋ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅನ್ನ ಬಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಮ್ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೀನು ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ನೀನು, ಅವನು, ಅವನು ಅಂತ ಬರುತ್ತಲ್ವ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಗಾರ್ಡು ಇಲ್ಲ, ಅವನನ್ನು ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಅವನು ಅಂತ ಬಂದರೆ ಹಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ, ಅವನನ್ನು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ಅವನಿಗೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಹಿಮ್ ಅಂತ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಕೀಪ್ him, full stop. So when the one conversation is finished, you have to put a full stop. That is compulsory. And also one sentence is completed as a interrogative sentence and I put a full stop here. Okay, you have to write the answer like paragraph. So some of the students may write point wise, one sentence and later next sentence with the bullet points and writing ABCD. Please don't write all those things. So the reported speech or the indirect speech should be written like a paragraph. That's it. So you can, if it is finished here, you can continue from putting a full stop and you can continue later. So next, that's it. So keep him. Okay, and now criminal replied, because he is asking the question and he is replying, right? Replied, I will not run away. See here the word I told you, the modal auxiliary verbs like will, shall, can, could should be changed into their respective past form. I will, I refers to whom here? Criminal. He will should be changed into would. He would not run away, will remain same. Would not run away. Would not run away. Full stop. So finished here. Now I have nowhere to go. Okay, he added that. He added that. See here, he added that is the extra sentence I have used, because there are many sentences here. There are 3 sentences in his conversation, in his dialogue. So when we are continuing to the next sentence, so these kind of words we have to use. He added that, he further added, he continued. These words we have to use. Okay, he added that, he, see here, I, he, and have, past tense, had. He had nowhere to go. Nowhere to go. See, so you can ask me, sir, this go is also a word or verb, action word, and which shows the present tense. No, this is not predicting any tense here. This is not denoting any tense here, because this is to infinitive. This verb is used with the word to go, to eat, to meet. So these kind of words will not be changed. These kind of words will be remain same, because they do not denote any tense here. So change ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ ಟೆನ್ಸನ್ನು ಹೇಳ್ದೇ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿವ್ ಜೊತೆ ಯೂಸ್ ಆದಾಗ ಅದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸೊ ಟು ಗೋ ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟು ಗೋ, ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಆ್ಯಡೆಡ್ ದಟ್ ಅಂತ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನೀಗ ಇಲ್ಲಿ ಹಿ ಫರ್ದರ್ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಅಥವಾ ಹಿ ಫರ್ದರ್ ಸೆಡ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಿ ಫರ್ದರ್ said that you refers to whom here, and your will use ಆಗುತ್ತೆ. You refers to not only minister here. ನಿಮಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್
ಲೆಸನ್ನ ಪ್ರೀ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸೊ ಯು ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಅಲ್ಲಿರೋಂಥ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಕಾರಣ ಆದರೂ ಎಲ್ಲರೂ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ಲೂರಲ್ ವರ್ಬನ್ನ ಪ್ಲೂರಲ್ ಪ್ರೊನೌನ್ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ದಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್, ಸಿ ದಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಇರೋದೇನಾಗುತ್ತೆ ಹ್ಯಾಡ್. ಸಿ ಹ್ಯಾವ್ ರೂಯಿಂಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಹ್ಯಾವ್ ರೂಯಿಂಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಇಂಟು ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ಹ್ಯಾವ್, they had ruined, they had ruined, they had ruined my character. My refers to whom here? Criminal. So his, the word his can be used here. Ruined his character by your sentence. Your refers to, as I told you, as I have used in reference to this pronoun, your refers to minister and other people who have sentenced the criminal. Okay, ruined his character by their, their. Okay, yes, this one, their should be used because your it is here. Okay, your should be changed into their sentence. Okay, so this is the answer. Let us repeat once. Okay, minister asked criminal why he did not run away. There was no God to keep him. Criminal replied he would not. Okay, criminal replied here that should be used linker, that he would not run away. He added that he had nowhere to go. He further said that they had ruined his character by their sentence or by their punishment. Okay, you have to copy the same word, no need to write punished. Don't change the words. Okay, the words whatever given you have to write. And dear students, and this is the example which is from your model question paper. And one more suggestion I would like to give: whenever you practice these kind of grammar topics, you have to refer the textbook, and it is better to practice the dialogues of your lesson that should be solved. Because whenever your teacher, ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡೈಲಾಗ್ಗಳನ್ನ ಅವರು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿನೇ ಪಾಠ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಪಾಠನೂ ಕೇಳಿರ್ತೀರ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ನೂ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.